أحس يدمون الأمرين geleift zu Gott. Nicht weil sie Hien oder fäerten, oder weil sie ob Seng Faveuren und Paradies hoffen, wie sich an den Mënsch verléift, die immer so onméiglech, den von dem nennen, den huet. Bei für mich schwéier sind für den Mënsch, den Numm von Gott nicht zu erwänen, wann Gott bis huet. Geeschtege Mënsch fënnt und näischt ausser Gott zu denken. Abdu'l Bahá. For the love of God, not because they fear Him or hell. When a man falls in love with a human being, it is impossible for him to keep from mentioning the name of his beloved. How much more difficult it is to keep from mentioning the name of God. Geeschtege Mënsch fënnt und näischt ausser Gott zu denken. Abdu'l Bahá. In the highest prayer, men pray only for the love of God, not because they fear Him or hell, or hope for bounty or heaven, or hope for bounty or heaven. When a man falls in love with a human being, it is impossible for him to keep from mentioning the name of his beloved. How much more difficult it is to keep from mentioning the name of God when one has come to love Him. The spiritual man finds no delight in anything save in commemoration of God. Abdu'l Bahá.